সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, বগুড়া টেক ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে জানাই শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আজকে আমি কথা বলবো চ্যানেল তৈরি নিয়ে। ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করার জন্য একটা জিমেইল অ্যাকাউন্টের দরকার পড়ে, এটা আপনারা সবাই জানেন এবং কারো অজানা নয়। তবুও যারা অনেক নতুন নতুন করে ইউটিউব শুরু করতে চাচ্ছেন বা যারা ইউটিউব অলরেডি শুরু করেছেন, একটা চ্যানেল আছে, তাদের ক্ষেত্রে আজকের এই আলোচনা এবং টিউটোরিয়ালটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে আমি মনে করি। মনে করেন আপনার একটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট আছে, এবং আপনার একটা চ্যানেল আছে, আপনি আরো একটা চ্যানেল তৈরি করতে চান বা আরো 2-3টা চ্যানেল তৈরি করতে চান। আজকের ভিডিওটা তাদের জন্য বেসিক্যালি। আপনার একটা জিমেইলের আন্ডারে একটা চ্যানেল আছে, আপনি আরো একটা দুটো অথবা মাল্টিপল চ্যানেল তৈরি করতে চান। কিভাবে এই চ্যানেলটা তৈরি করতে হয় সেটাই আমি আজকের ভিডিওতে দেখাবো। লেটস গো টু দ্য কম্পিউটার স্ক্রিন। আমি আপনাদেরকে শো করব কিভাবে একটা জিমেইলের আন্ডারে মাল্টিপল চ্যানেল তৈরি করা যায়। স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস আমি আপনাদেরকে দেখাবো। কম্পিউটার স্ক্রিনে এখন আমরা দেখব কিভাবে মাল্টিপল ইউটিউব চ্যানেল তৈরি করা যায়। ওপেন এনি ব্রাউজার। উই আর ওপেনিং গুগল ক্রোম। দিস ইজ গুগল ক্রোম। গো টু youtube.com, then click sign in, then sign in your account. I have already two YouTube channel. It is showing me which one I pick. Let's say I pick first one, then go to your channel, like click on your name icon, then go to your channel. This is my channel basically. Now I have two channel, then I want to create another channel with this same Gmail account. I am logging with this Gmail account. Here is the my Jewel Rahman. It is one of my account. Then under same Gmail account I will create another YouTube channel. So go to YouTube Studio. You can do different way. You can go by setting, then add or manage channel. You see add or manage channel, click over here. You see there is two channel, one is Jewel Rahman, another is Bogura Bangladesh. Here is also you have option create a channel. Click over here and you have to put your channel name. Let's say I can put channel name is test channel. Then you have to click I understand the terms and condition for the acknowledgement, then click create. Your channel created, test channel, right? This is your channel. Then you have to customize your channel. So this is your as a new YouTube Studio, Goodbye Classic Studio, something, you will get that pop up. Just click anywhere, it will go. Then you can go branding. Then you could click over here your channel picture. Then you have to banner image. You have to 20 20 48 152. You have to banner image. Then you get video watermark. You have to upload all of those things. Then go to basic info. You have to put description, and also you can add link over here. All of those things you could do over here too. Then you could go setting, channel currency US dollar, then go to channel, then country of residence, whatever residence you have. Let's say I am in USA. I have to go all the way down, United States. Then you have to put your channel keyword. Keyword will help you to figure it out your channel by the user. Once you've done everything, then you have to click save. Then
you have to put your nice description over here. Once everything is set up, is done, then you could click view channel. It will go your channel basically over here. Then you will start uploading your video over here. In that way, you could create multiple channel under one Gmail account. So once your everything, you write description over here. Let's say test channel description. I just put single word, test channel description. Then you have to publish that thing so that it could be visible for all. You have to publish, otherwise your update will be gone. This is your channel. Let's say this is my new created test channel. If you click in the channel picture, then your channel, then also you have to get another point, switch account. If you click over here, let's say now you have 3 channels. One is Bogura Bangladesh, one test channel, another is Dual Rahman. In that way, you could create multiple channels. Let's say I'm signing out over here. I will sign in again. Let's say sign in. Click sign in. Then this is my email account. Under this email account, you see now I have 3 channels. Once click next, after putting password, you see there is 3 options which channel I want to open. Test channel, Bogura Bangladesh, Dual Rahman. Go to test channel. Then you have to go your channel picture. Then click setting. Also same way, add or manage your channel. You see there is 3 channel. You could create another channel too. In that way, you could create multiple channel under one Gmail account. আশা করব মাল্টিপল চ্যানেল তৈরির জন্য এই ভিডিওটা আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। যদি উপকারে আসে অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনাদের কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে লিখবেন, আমি যত দ্রুত সম্ভব উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। অবশ্যই ভিডিওটা অন্যদের মাঝে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য।